Welcome back to Rio PUC exam. Swagata, Suswagata, guys. Again, 12 marks questions we are going to discuss. ಈಗ already 2 questions ಆಗಿದಾವೆ. Issue of shares done, dissolution completed. Next ಇವಾಗ yes my dear student analysis of financial statement. 12 marks fixed question ಅದು. Every year ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೆಟರ್ ಆನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ದಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 4 ಇರ್ತವೆ, ಆರಾಮ್ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮುಗಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31. ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್. ಬಚ್ಚೋ, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್, right? Common size or comparative, right? Common size or comparative. ಈಗ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. 2 days ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ ಬೇಗ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಏನಿದೆ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೈಟ್? ಸೊ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 100. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು 100%, ಇದು 100 ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ common size balance sheet of XYZ company limited. Start my dear student. Nodi, common size ಏನಾಗ್ತದೆ? balance sheet. All right, of XYZ limited. So columns idavalla, you have to put all the columns here. Start बच्चों. 4 columns. Yes, 4 columns. And heading should be, you can say here particulars, right? Iga ಲಿಸನ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? 23, 24 ಅಂತ. ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸೇಮ್ 2023. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಬಚ್ಚಾ? 31st March
2023, and this is percentage, right? 31 March 2024 percentage. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ. Write down the amount here. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬ್ಯಾಚು. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊ ಕುಂತು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಜಕ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಕುಂದ್ರಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಯಾಕ. ರೈಟ್, ನೀಟಾಗಿ ಬರಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಕುಂದ್ರಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ನೋಡಿ, ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬರೀರಿ ಪೈಲೆ. Equity and liability. All right, bacha. Equity and liability. ಇವಾಗ what we have said, share capital ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಎಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಹೆಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಎರಡು ಒಂದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಎದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ what we have? Share capital. Share capital. What is the share capital, my dear student? 24 and 30. 24 lakh and 30 lakh. This part we'll do it later on. Now first we'll write it as it is. Reserves and surplus. In the next term, reserves and surplus. Right, my dear student? 10 lakh and 10 lakh ಇದೆ. 10 lakh ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಹುಚ್ಚೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. 10 lakh. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಎಸ್, ಇದು 34 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 40 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಈಗ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಘು ಬರೀಬೇಕು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿಪ್ಪ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಈಗ. ರೈಟ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಎ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? Only one we have, so total ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. 10 lakh and 12 lakh. 10 lakh and 12 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾಯ್ ಸುನೈನಾ, ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಹಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೇಟ್, ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಐತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್
liability. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 21 and 31 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿ, 21 lakh and 31 lakh. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಏನೋ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ರೈಟ್, ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ liability A plus B plus C, A plus B plus C ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು ನೋಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗಿವನ್ ರೈಟ್. 65 and 83, 65 lakh, yes, 83 lakh. ಓಕೆ, ಡನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 100% ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ 100%. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೌ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ. ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು? ತಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 24, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 65, 0 ತೆಗೀರಿ. 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 65 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು? 36.92%. ಹಿಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 65, 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 65 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15. ಎಷ್ಟು? 38. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೊಡಿಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, 34, ಎಸ್, 34 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 65 ಇಂಟು 100 ಇದು 32.30. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 52 ಇಂಟು 100. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 65 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15.38%. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 65 ಇಂಟು 100 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 32.30. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಂತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೇಮ್ 100% ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 83, 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 83 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36.14. ಕರೆಕ್ಟ್? 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 83 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 12.04. You should write all this always percentage here. Percentage ಬರೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
40 divided by 83 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 48.19 done. Next 12 divided by 83 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 14.45%. Got it? Next 31 divided by 83 multiply by 100. Yes, my dear student, 37.34. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? Understood, my dear student? Any doubts you have? Easy, right? Clear ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲಾವ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Okay, what is that, sir? Yes, tangible asset. Non-current asset also you can write it. Fixed asset also you can say write it. Current asset, non-current asset. All right. Only one we have, right? In the machinery. Howda? Machinery. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. 6928 16 lakh ಎಷ್ಟು 28 lakh ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. Goodwill, how much? 24 and 32. 24 lakh and 32 lakh. All right, bachcho. Next we have investment. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. Investment. How many investment, my dear student? 20 and 20. ಹೌದಾ? 20 lakh and 20 lakh. Okay na? Okay na bachcha? Clear ha? Iga total non-current asset. A ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪದನ. Make a total ಬಚ್ಚೋ. Past. Make a total. Hmm. 60 lakh. And this one 4 plus 7, 80 lakh. All right. 60 lakh and 80 lakh. ಹೌದಾ? Next, current asset.
ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 5 lakh and 3 lakh. $5 lakh and 3 lakh. Only two part we have. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? easy right? So ಬಚ್ಚೋ ಇದಾಯಿತು ಬಿ ರೈಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು? 65 lakh ಇದೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 83 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಚ್ಚೋ ಇದು ನಿಂದು 100% ಅಂಡ್ 100%. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ 16 divided by 65. ನೋಡಿ 16 divided by 65 multiply by 100 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 24.61. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 divided by 65 multiply by 100 36 point, right? Next 20 divided by 65 multiply by 100 30.76. Same 60 divided by 65 multiply by 100 92 point. So all are percentages. Understood? Understood? Next, yes, 5 lakh, sorry, 5 divided by 65 into 100, 7.69. 7.69. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸುನೈನಾ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ? ಕ್ಲಿಯರ್? अंडरस्टूड? नेक्स्ट होगा ना? चलो समझेगा नहीं? 12 मार्क्स कैसा ले आओ? अच्छा करा है, 12 मार्क्स अच्छे ले. 12 मार्क्स अच्छा हुआ तुझे. 28 divided by 83 into 100 ऐसा करते 33.7 p. Next 32 divided by 83 multiply by 100 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 38.54. Next my dear student 20 divided by 83 into 100 24.09. Understood? Next 80 divided by 83 into 100 96.38. right बच्चों? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? 3 divided by 80 multiply by 100 3.75 it is 3.75. This, if you solve this much easily, you can get 12 marks. Easy ಇದೆಯಲ್ಲ? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Understood? No doubt? Next we have one more question here. Common size ಇದೆ. This is your homework ಆಗುತ್ತೆ. Because I want to solve one more ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್
fund, long term debt, non current liability, right, and current liability. Same. Yen sir same. This is your 100%. 100%. ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ನೀಡ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾಸ್ಟ್. ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ. ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇದು ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 2026ಗೆ ಕೇಳುವ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನ. ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇವನ್ 0% ಇದ್ರು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1% ಇದ್ರು 0% ಅಲ್ಲ, 1% ಇದ್ರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಇದು ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. 100% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇನೋ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, 31st March 23. Yes, 31st March 23. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 31st March 24 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ರೈಟ್? Percentage increase or decrease. You can write it percentage increase or decrease. Decrease is ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಬಚ್ಚ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬರೀರಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ our operation, sir? 2 lakh and 2,50,000. Write it down as it is. Same to same ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 2,50,000. ಓಕೆ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 20,000 ಇದೆ. ಬರೀರಿ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ that is 20,000 and we have 30,000. ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದು 2,20,000, 2,80,000. Done? Done?
ಸೊ ಯು ನೇಮ್ ಇಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Expenses. What are the expenses, sir? Nodi. Purchase of the goods for 50 and 40. Purchase of the goods. Yesterday, 50 and 40. 50,000, 40,000. Done. Employee benefit expenses. How much? 30 and 45. 30,000, 45,000. Next, finance cost 10 and 20. 10,000 and 20,000. Right? Depreciation 18 and 12. 18,000, 12,000. Right? Other expenses 15,000 there. Other expenses today 15,000 and 25,000. So total money padana. Make a total of all. Total money बच्चों 1,23,000. What about this? Bigger, bigger. $1,42,000. Right? ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Profit before tax, that is A minus B. A minus B ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. A minus B ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು? 2,20,000 minus 1,23,000. ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. कितना? 97,000. And what about this? 2,80,000 minus 1,42,000. 1,00,000. ಚಲೋ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ 30% and 30%, ರೈಟ್? ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30%. 97 ಮೇಲೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 37%. केडी बच्चों 97,000 into 30%, 29,100, correct? And
ಸೇಮ್ 1,38,000 ಇಂಟು 30%, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 41,400. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದಟ್. ಸೊ 97,000 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 29,100 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 67,900. 1,38,000 ಮೈನಸ್ 41,400 ಇದಾಗುತ್ತೆ 96,600. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? 50,000. ರೈಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? 10,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 60,000. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಮೈನಸ್ 10,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 6,000, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 123 ಮೈನಸ್ 142 ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 19,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 138 ಮೈನಸ್ 97 ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಸ್ 41,000, ರೈಟ್. 41,400 ಮೈನಸ್ 29,100 ಇದಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ 12,300. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್? 96,600 ಮೈನಸ್ 67,900 ಇದಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 28,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್. ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 50,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಎಸ್ ಸರ್, 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 lakh, ರೈಟ್, ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಇದು 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 60,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,20,000 ಇಂಟು 100, 27 ಪಾಯಿಂಟ್. ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ 20% ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 50,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬರ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಅಳೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 30 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50%. 10 by 10 ಅಂದ್ರೆ 100%. 6 by 18 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30%. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೈನಸ್ 30%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಇಂಟು 100, 66, 67 increase, right?
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 19,000 ರೈಟ್. ನೋಡಿ 19,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,23,000 into 100. 15 point. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್. ಇದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಡೋಂಟ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು 41,000 divided by 97,000 into 100. 42.26. Next 12,300 divided by 29,100 into 100. 42 point. And the last 28,700 divided by 67,900 into 100. 42 point. Same antadu. Artha ಆಗಿದೆಯಾ? Understood ಬಚ್ಚೋ? Definitely. Going further, I'll explain. Sunday ದಿವಸ we will try to finish at least 3 chapters in accounts, because ಈಗ ನನಗೆ 26ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೈ ಟುಮಾರೋ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಸಂಡೇ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ all the 5 marks question one shot. 3 to 4 hours class ಇರುತ್ತೆ. all the 5 marks questions, 6 marks questions. ರೈಟ್. ಸಂಡೇ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 1 marks 2 marks ಇರುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 80 marks ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 80 marks. ಬಟ್ ಎಸ್, ಚಾಲೆಂಜ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದಿದೆ, ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ 20 marks ಪ್ಲಸ್ 10 marks, ಈ 30 marks ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್, ಟಿಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 200 to 300 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವಾಗಲೇ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ 30 marks. Right? So Sunday we will be taking all my dear students 6 marks questions ಇರ್ತವೆ. Sunday, yes, all the 6 marks questions ತಗೋತೀನಿ. And even first PUC class exams ಹೋದಾವಲ್ಲ ಈಗ 10th onwards, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 shot ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, most probably by 26th I'll finish all this and we'll start again crash course, complete crash course. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಾಯ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ.